שלום חברים, במסגרת הקורס שלנו, מנהיגות חינוכית פדגוגית, דיברנו בפעם שעברה על דמותו של המנהל. היום נעמיק בדמותו של המנהל ובדרך הניהולית הנכונה, ובואו נצא לדרך, פשוט נצא לדרך. אני רוצה לשתף אתכם במה שעשינו בשיעור הקודם. אז שימו לב, אנחנו דיברנו על המנהל. פתחנו מהתמונה הזאת של אריק שרון בתעלה, ואמרנו שלמעשה המנהל הוא סוג של בן אדם בודד. בן אדם בודד. בסופו של דבר, כובד ההחלטות יושב עליו. אריק שרון עם הפציעה שלו בראש, רואים אותו שוכב שם בחולות סיני, להחליט לצלוח או לא לצלוח את התעלה, זה בסופו של דבר החלטה שלו. דיברנו תוך כדי שעסקנו בדגמים של ניהול, דיברנו על הדגם הריכוזי, על כך שהוא מנהל, יש מנהל שהכל עובר דרכו בצורה היררכית, מלמעלה למטה, הנחתה, וזה מתאים וטוב מאוד לפסי ייצור או לצבא, שלמעשה נותן הנחתה, וזה יורד למטה למעלה, מלמטה למעלה, אבל זה גורם מצד אחד ליכולת ניהולית מאוד מאוד מהירה, אבל לראש קטן, כל אחד עושה את המשבצת שלו, זה מתאים לסינים, אין יכולת יזמה ואין יכולת לקחת אחריות. זה מבנה היררכי, שפשוט המנכ"ל מוריד למחלקה מספר 1, מחלקה מספר 1 מורידה לכל העובדים שלה, וכן הלאה, וככה זה עובד. עוד דגם היררכי, אני בתור מפקד מעביר למחלקה, מפקד המחלקה מעביר לכיתות, מפקדי הכיתות מעבירים לחיילים הבודדים. ראינו שיש אפשרות למבנה שאין בו היררכיה, מבנה שיתופי, שלמעשה כולם שותפים ביחד. הכיף הגדול זה שיש פה חילופי דעות, ולא כל החוכמה נמצאת אצל המנהל, אבל החיסרון הוא שלמעשה המנהל הוא לא מקבל את ההחלטות לבד. הוא יכול לבוא עם החלטה אחת, והיא תקבל צורה שונה, וריאציה שונה, כתוצאה מהדיאלוג ומהשיתופיות שקיימת עם החבר'ה האחרים. הוא לא כל יכול. הוא באיזשהו מקום צריך לענות לרחשים, ולשמוע את הדעות השונות, וליצור איזשהו משמש, שהוא משהו כזה, וקצת מזה, וקצת מזה. ולמעשה, אין קוד אחד ברור שנותן החלטות, יש את הביחד שיוצר את הדברים. אז המבנה הזה יכול לאפשר חדשנות, ויוזמה, ויכולת של לנו להניע דברים, תהליכים ביחד. אבל מצד שני, הוא מאוד מאוד גמיש, והגמישות זה גם החיסרון שלו. אפשר גם להיות מסורבל בקבלת ההחלטות. אנחנו נציע מבנה נוסף שזה המבנה שאיתו אנחנו עובדים אצלנו במוסד, זה מבנה כפול, אוטונומי ומתכלל ומשכלל. זאת אומרת, יצרנו מצב שבו יש יחידות שהן פועלות בצורה אוטונומית, כמו שאתם רואים כאן, אתם יכולים לראות פה שיש פה יחידות שלמעשה הם למעשה עובדים לבד, יש להם את הכל בשביל לעבוד לבד, והם אינם צריכים בכלל את המנהל, כי אם יש לי מנהל בית, קרי שכבת ז'-ח', יש לו את כל הכלים, יש לו את המחנכים, יש לו את היועצים שלו, יש לו את צוות המורים המקצועיים, והוא יכול לנהל אותם לבד. כל מחלקה יכולה להתנהל לבד, ולמעשה מתנהלת לבד. אבל יש את המרכז, את הגורם המתכלל. ותפקידו של המנהל זה לא לנהל את מה שקורה כאן בפנים, זה ניהול אוטונומי. תפקידו המתכלל זה א', לתכלל את הזרועות השונים, את כיתות ז'-ח' יחד עם כיתות י"א וב', לתכלל את זה, להפוך את זה ליחידה אורגנית אחת. וגם
לטייב את המערכות ולהוסיף עליהן. למרות שהן עובדות לבד, אפשר לבקר אותן, אפשר גם להוסיף עליהן. ולמעשה, הגוף הניהולי הוא באיזשהו מקום גוף שמטרתו היא לא לנהל את השוטף, אלא לטייב וליצור חדשנות ולהציס את מה שקורה בתוך המחלקות הפנימיות. ואז נוצר מבנה כפול, מבנה כפול שנראה כך. מצד אחד, כל חטיבה עובדת בפני עצמה, ויש לה את כל הכלים לעבוד בפני עצמה. מצד שני, יש מבנה ניהולי גבוה, מנהל, או אצלנו זה ראש הישיבה, במקרה זה אני, מנהל התיכון, מנהל החברתי, עם המנכ"לית שאחראית על הכספים, ולמעשה המבנה הארגוני הזה, הוא גם נותן רעיונות, גם מפקח, וגם הוא למעשה עוזר ליוזמות שבאות מלמטה. זאת אומרת, אם תהיה יוזמה שתבוא מחטיבת הביניים, אז הצוות הזה הוא יוכל לעזור להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. יש לו יכולות גם ניהוליות, ארגוניות, וגם כלכליות שיכולות לעזור לחטיבות השונות. כך שמצד אחד החטיבה עצמה מתבקשת לנהל הניהול השוטף, אבל גם מתבקשת ליזום, ולמעשה המבנה הארגוני הלמעלה, מה שנקרא הנהלה, היא יכולה לעזור להם להוציא את החלומות מן הכוח אל הפועל, היא גם יכולה ליזום, ולהעביר הנחתות או הנחיות לחטיבות למטה. אז ככה יצרנו מבנה כפול שמצד אחד הוא אורגני, ומצד שני הוא עובד עצמאית, וככה הוא יכול ליזום וליצור דברים. עוד פעם, אז ככה זה נראה אצלנו, יש את הניהול האוטונומי, לפי שכבות, לכל שכבה יש מנהל, סגן, יועצים וכו' וכו', ומצד שני יש את המבנה הכללי, שהוא גם המבנה המתכלל, והמבנה שגם יוזם, וגם עוזר לשים את הדברים בפרופורציות. אני רוצה שנראה סרטון. נראה סרטון שיסביר לנו קצת מה תפקידו של המנהל. שאלנו את זה גם בשיעור הקודם. מה תפקידו של המנהל? אני חושב שהסרטון הזה ייתן לנו קצת כלים להבין. המנהל הוא כמו מנצח, הוא צריך לקרוא את השטח, להוציא מהאנשים את המקסימום בשיטה שלו. זה יכול להיות בשיטה קודרת, זה יכול להיות בשיטה של השראה. אני חושב שהשיטה של ההשראה היא יותר מועילה. אז בואו נראה למעשה הרצאת TED ישראלית, אומנם באנגלית, עם תרגום, הרצאת TED ישראלית, בנושא הניצוח, צורות ניצוח, לפי זה נוכל ללמוד על צורות ניהול. the magical moment of conducting, which is you go onto a stage, there's an orchestra sitting, they're all, you know, warming up and doing stuff, and I go on the podium, you know, this little office of a conductor, or rather a cubicle, you know, an open space cubicle with a lot of space, and in front of all that noise, you do a very small gesture, something like this, not very pomp, not very sophisticated, this, and suddenly out of the chaos, order, noise becomes music. And this is fantastic, and it's so tempting to think that it's all about me. All those great people here, virtuosi, they make noise, they need me to do that. Not really. If it were that, I would just, save you the talk and teach you the gesture. So you could go out to the world and do this in whatever company or whatever you want, and you have perfect harmony. It doesn't work. Let's look at the first video. I hope you'll think it's a good example of harmony, and then speak a little bit about how it comes about.
Was that nice? So if that was a sort of a success, now who should we thank for the success? I mean, obviously the orchestra musicians playing beautifully, the Vienna Philharmonic Orchestra. They don't often even look at the conductor. And then you have the clapping audience, yeah, actually taking part in doing the music. You know, Viennese audiences usually don't interfere the music. Yeah? This is the closest to an oriental belly dancing feast that you ever get in Vienna. Yeah? Unlike, for example, in Israel, where audiences cough all the time. Yeah? You know, Arthur Rubinstein, the pianist, used to say that anywhere in the world, people that have the flu, they go to a doctor. In Tel Aviv, they come to my concerts. So that's a sort of a tradition. But Viennese audiences do not do that. But here they go out of the regular, just to be part of that, to become part of the orchestra. And that's great, you know, audiences like you, yeah, make the event. But what about the conductor? What can you say the conductor was doing, actually? Yeah? He was happy. And I often show this, you know, to senior management. People get annoyed. You come to work, how come you're so happy? Something must be wrong there, yeah? But he's spreading happiness. And I think the happiness, the important thing is this happiness does not come from only his own story and his joy of the music. The joy is about enabling other people's stories to be heard at the same time. You have the story of the orchestra as a professional body. You have the story of the audience as a community. Yeah? You have the stories of the individuals in the orchestra and in the audience. And then you have other stories, unseen. People who built this wonderful concert hall. Yeah? People who made those, you know, Stradivarius, Amati, all those beautiful instruments. And all those stories are being heard at the same time. This is the true experience of a live concert. That's a reason to go out of home. Yeah? But not all conductors do just that. Let's see somebody else, a great conductor, Riccardo Muti, please. Very short, but you could see it's a completely different figure, right? He's awesome, he's so commanding, yeah? So clear, maybe a little bit over clear. Can we have a little demonstration? Would you be my orchestra for a second? Can you sing the first note of Don Giovanni? You have to sing, oh, and I'll stop you, okay? Ready? Well, come on, with me. If you do it without me, I feel even more redundant than I already feel. So please, wait for the conductor. Now, look at me, and I stop you. Let's go. So we'll have a little chat later. But there's a vacancy for a... you could see that you could stop an orchestra with a finger. Now, what does Riccardo Muti do? He does something like this. Oh... And then sort of... So not only the instruction is clear, but also the sanction. What will happen if you don't do what I tell you? So, does it work? Yes, it works. To a certain point. When Muti is asked, why do you conduct like this? He says, I'm responsible. Responsible in front of him. Now, he doesn't really mean him. He means Mozart, which is like the third seat from the center. So he said, if I'm responsible for Mozart, this is going to be the only story to be told. It's Mozart as I, Riccardo Muti, understand it. And you know what happened to Muti? 3 years ago, he got a letter signed by all 700 employees of La Scala, musical employees, I mean, the musicians, saying, you're a great conductor. We don't want to work with you. Please resign. Why? Because you don't let us develop. You're using us as instruments, not as partners. And our joy of music, etc., etc. So he had to resign. Isn't that nice?
No, he's a nice guy. He's a really nice guy. But, well, can you do it with less control or with a different kind of control? Let's look at the next conductor, Richard Strauss. I'm afraid you'll get the feeling that I really, picked up on him because he's old, and it's not true. When he was a young man, about 30, he wrote what he called the 10 Commandments for conductors. First one was, if you sweat by the end of the concert, it means that you must have done something wrong. That's the first one. The fourth one you like better. It says, never look at the trombones. It only encourages them. So, the whole idea is really to let it happen by itself. Do not interfere. But how does it happen? Did you see him turning pages in the score? Now, either he's senile and doesn't remember his own music because he wrote the music, or he's actually transferring a very strong message to them saying, come on guys, you have to play by the book. So it's not about my story, it's not about your stories, it's only the execution of the written music, no interpretation. Interpretation is the real story of the performer. So no, doesn't want that. That's a different kind of control. Let's see another super conductor, a German superconductor, Herbert von Karajan, please. What's different? Did you see the eyes? Closed. Did you see the hands? Did you see this kind of movement? Let me conduct you twice. Once like a muti, and you'll clap. Just once, and then like Karajan. Let's see what happens, okay? Like muti. Be ready? Because muti. Okay? Ready? Let's do it. And then. Good. Now like a Karajan. Since you're already trained, let me concentrate, close my eyes. Come. Why not together? Because you didn't know when to play. Now, I can tell you, even the Berlin Philharmonic don't know when to play. Yeah? But I'll tell you how they do it. No cynicism. This is a German orchestra, yes? They look at Karajan, and then they look at each other. Like, do you understand what this guy wants? And after doing that, they really look at each other, and the first players of the orchestra lead the whole ensemble in playing together. And when Karajan is asked about it, he actually says, yes, the worst damage I can do to my orchestra is to give them a clear instruction, because that would prevent the ensemble, the listening to each other that's needed for an orchestra. Now that's great. What about the eyes? Why are the eyes closed? Yeah? There's a wonderful story about Karajan conducting in London, and he cues in a flute player like this. The guy has no idea what to do. So, Maestro, with all due respect, when should I start? What do you think Karajan's reply was? When should I start? Oh yeah, he says, you start when you can't stand it anymore. Meaning that you know you have no authority to change anything. It's my music. The real music is only in Karajan's head, and you have to guess my mind. So you are under tremendous pressure because I don't give you an instruction, and yet you have to guess my mind. So it's a different kind of a very spiritual, but yet very firm control. Can we do it in another way? Of course we can. Let's go back to the first conductor we've seen. Carlos Kleiber, his name. Next video, please.
Yeah. Well, it is different, but isn't that control in the same way? No, it's not, because he is not telling them what to do. When he does this, it's not take your Stradivarius and, like Jimi Hendrix, smash it on the floor. Yeah, it's not that. He says, this is the gesture of the music. I'm opening a space for you to put in another layer of interpretation. That is another story. But how does it really work together if it doesn't give them instructions? It's like being on a roller coaster, yeah? You're not being given any instructions. But the forces of the process itself keep you in place. That's what he does. But the interesting thing is, of course, that the roller coaster does not really exist. It's not a physical thing. It's in the players' heads. And that's what makes them into partners. You have the plan in your head. You know what to do, even though Kleiber is not conducting you, but rather here and there and that. You know what to do, and you become a partner, building the roller coaster, yeah, with sound, as you actually take the ride. This is very exciting for those players. They do need to go to a sanatorium for 2 weeks later. But it is very tiring, yeah. But it's the best music making like this. But of course, it's not only about motivation and giving them a lot of physical energy. You also have to be very professional. And look again at this Kleiber. Can we have the next video quickly to see what happens when there's a mistake? Again, you see the beautiful body language. And now there's a trumpet player who does something not exactly the way it should be done. Go on with the video. Look. See? Second time for the same player. And now the third time for the same player. Wait for me after the concert. I have a short notice to give you. You know, when it's needed, the authority is there. It's very important. But authority is not enough to make people your partners. Let's see the next video, please. See what happens here. You might be surprised having seen Kleiber as such a hyperactive guy. He's conducting Mozart. The whole orchestra is playing. Now something else. Huh. See? He is there 100%, but not commanding, not telling what to do, rather enjoying what the soloist is doing. Another solo now. See what you can pick up from this. Look at the eyes. Okay. You see that? First of all, it's a kind of a compliment we all like to get. It's not a feedback. It's, yeah, it comes from here. So that's a good thing. And the second thing, it's about actually being in control, but in a very special way. When Kleiber does, did you see the eyes going from here, Tom? You know what happens? Gravitation is no more. Kleiber not only creates a process, but it also creates the conditions in the world in which this process takes place. So again, the author is completely autonomous and therefore happy and proud of his work and creative and all that. And the level in which Kleiber is in control is a different level. So control is no longer a zero-sum game. You have this control, you have this control, and all you put together in partnership brings about the best music. So Kleiber is about process, Kleiber is about conditions in the world, but you need to have process and content to create a meaning. Lenny Bernstein, my own personal maestro, since he was my great teacher, Lenny Bernstein always started from the meaning. Look at that, please.
face of Muti at the beginning? Muti had a wonderful expression, but only one. Did you see Lenny's face? You know why? Because the meaning of the music is pain. And you were playing a painful sound, and you look at Lenny, and he's suffering, but not in a way that you want to stop. He's suffering like, you know, enjoying himself in a Jewish way, as they say. Yeah? No, he's suffering. But you can see the music on his face. You can see the baton left his hand, no more baton. Now it's about you, the player, telling the story. Now it's a reverse thing. You're telling a story, and you're telling a story, and even briefly, you become the storyteller to which the community, the whole community, listens to. And Bernstein enables that. Isn't that wonderful? Now, if you're doing all the things we talked about together, and maybe some others, you can get to this wonderful point of doing without doing. And for the last video, I think this is simply the best title. My friend Peter says, if you love something, give it away. So, please. זהו, אז אנחנו ראינו קצת לגבי ניהול דרך ניצוח, ויש צורות ניהול שונות. ניהול מאוד מאוד סמכותי, וניהול שמאוד מאפשר את היצירה, ניהול של השראה. אני יותר מזדהה, ואולי נרחיב בפעם הבאה בנושא של הניהול, בניהול שבאמת מנסה ללכד אנשים סביב המשמעות, סביב הרעיון הגדול, ולתת לכל אחד להביא לידי ביטוי את הרעיון הגדול, לא שאתה באמת תמיד יודע בדיוק איך הרעיון הגדול יצא, אבל שכולם יהיו פחות או יותר בכיוון של הרעיון הגדול. אז ראינו פה צורות ניהול שונות, ראינו פה את הניהול ההיררכי, הניהול המשתף, הניהול הכפול, וראינו גם מה מקומו של המנהל בתוך התהליך הזה, מה מקומו של המנהל בתוך התהליך הזה. בעזרת השם, בפעם הבאה ננסה יותר להרחיב ולהעמיק בדבר הזה. המנהל הוא בוודאי זה שצריך להיות עם ההשראה, להביא את הרעיון הגדול, לנסות שהציבור יהיה בתוך הרעיון הגדול. האם המנהל צריך להיות היררכי ולהוביל אותו מלמעלה למטה בצורה דווקנית, או שהוא צריך להיות רק במעטפת למעלה, לתת את האפשרות ליצור את הדברים ולתת לדברים להתהוות לבד, זה תלוי בצורות ניהול שונות. אז בעזרת השם שיהיה לנו כל טוב, אני שולח לכם גם בתוך פה את השאלות בפורמוס, מי שרוצה יוכל לראות את השיעור עצמו בשיעור המספר 10 שלנו, אז שיהיה לכולנו כל טוב ולהתראות.